Всем привет, ребят, с вами Бомбер Макс, и недавно на ПК залетел еще один эксклюзив PlayStation под названием Red Dead Redemption 1. Я давно его хотел пройти. Я его скачал, я подумал, что он есть для ПК, но он оказался на эмуляторе, на котором мне максимально было неудобно проходить. Поэтому я решил пройти Red Dead Redemption с вами, ребятки. Надеюсь, вам все слышно. Надо бы звук убавить, наверное, игры. Настройки. Это игровой процесс или как там надо? Звук, вот. Громкость звука. Громкость музыки. Я, знаете, как научился на тех роликах, сколько мне монтировать пришлось Portal RTX, из-за того, что мне там не слышно было. Так, обычный режим выбираем. Продолжить сохранение. У меня не было сохранений. Это, кстати, всегда с самого начала вот такая вот именно, что нету сохранений, типа. Исход в Америке. Red Dead Redemption 1 это продолжение Red Dead Redemption 2, но будем проходить, наверное, по цифре. Курение полезно, неправильно. Экстренный выпуск. Читайте. Не толкайтесь. Читайте в подробностях. Банда Билла Уильямсона. Это все на английском, к сожалению. Rockstar Games Presents. Rockstar Sign Dance Go, что-то там. Я не американец вообще. Blackwater Station. Станция Блэквотера. Тен скал, Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My dad settled this land, and I know he'll be looking down on us. Pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Do you mean Святой Отец, вы хотите сказать, если невинные не примут, это же... What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought Я of никогда об этом не задумывалась. Yes, they lived like Да, animals. они жили как звери, но теперь они счастливы. У нас не только появился автомобиль. Говорят, что в скором времени мы сможем летать. No, only angels Летать can могут лишь fly, ангелы, Jenny. Дженни. No, apparently Нет, people нет, can вы fly. хотите, что Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Сомнительно, Дженни.
Судя по всему, мистер Джонс метит в губернатора. Не зря он так много говорит о порядке в штате. Нейт Джонс, да. Его родня сложный немецкий сбор, приехавший сюда после войны. Не хочу никого судить, но нашим штатом не должно править столь мерзкое семейство. Безродные высочки. Говорят, что Джонсы сколотили целое состояние, и у него много друзей среди политиков. Миссис Буш, не все решают деньги. Есть многие вещи, которые нельзя купить. Но голоса изобретателей, видимо, можно. Дорогая моя, вы должны помнить вот о чем мы здесь для того, чтобы нести слава Божия и цивилизация суть одна и та же. Это дары. Это возможность наконец жить среди людей, которые ведут себя достойно, не убивают друг друга и не мешают нам исповедовать свою веру. Я запуталась, Святой Отец, порой невозможно понять, предиктован ли поступок. Любовь или же невежество так часто, что между тем и другим нет разницы. Да, Дженни, не мудрено разуметь. Вот мы и приехали, миссис Буш. Армадило. Звучит как Макс, блин. Армадило. Звучит как мат, блин. Sometimes. Иногда я Джейк, ваши друзья из подводного. Hey, my friends. Pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Как мат, блин. За Джейком к лошадям. Нужно все понимать. Сейчас, погодите. Come on, mount up, Mr. Marston. I want to get to Fort Mercer before sundown. Don't stay out too late. The only reason to do this job is the free boat to get down to the whorehouse. Sure. I'm gonna have to excuse myself. So long. Take care. Ладно, извините, я забыл. Are you walking to Fort Mercer, Mr. Marston? Паркурчику немножко на должном уровне. All righty, Mr. Marston, let's get. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Ну, я нашел уже. Whoa, whoa. Ой, ну проблема уже в этом. So it's Fort Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a Вы decent извините fella to за want to visit, потом, if you don't mind me saying. Who said I was a Кто decent сказал, fella? что It's я been исправил? abandoned for years Форт now. давно уже Folks стоит say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Почему же I они ain't сошли? entirely Точно, sure. не знал, I heard they had to go up north to Северная fight Indians, or maybe they got tired of being может, им soldiers and went надоело looking for служить в gold. армии, а You know how things is. подослали оттуда искать ключи. So what are you doing up at the fort? Так, I'm что looking вам for an нравится? old Я ищу старого friend. друга. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth.
I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are, not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Go. Please, I was hired to take you to the port. I ain't no one. Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Короче, мы Джон Марстон. Это какой-то мужик, который ведет нас куда-то в заброшенный город. You ain't very talkative, are you? No. I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Yeah. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. На месте, мистер. Короче, нас ведут к какому-то заброшенному городу, который был построен в годы войны. Форт Мерсер. Listen, mister. Что ж, мистер, This here is вот это бывший форт. Some gang rode in and took the place over. Какая-то банда. So I understand. Я так и понял. This is where we part Здесь мы ways, с вами friend. прощаемся. You have yourself a Желаю вам good приятного time. провести время. Марстон-то не весел, Джону нашему. Надо его Джоном назвать. Come on. Билл! Bill, I've come for Билл, you. я пришел за тобой. Bill Williamson. Билл Уильямсон, покажи сию Come out минуту. here right now. Уходи, Джон, не вынуждай меня убивать тебя. Nobody needs to kill Давай anyone, обойдемся без Bill. убийств, Билл. You must think I was Ты born думаешь, yesterday. я что, вчера родился? You always did think I Ты was an всегда idiot. считал меня идиотом. That ain't fair, Bill. Неправда, Билл. You were as my brother. Ты был мне как брат. Come to try to Я save хочу you. попытаться тебя спасти. Oh, Ты серьезно? do I look like I need saving? По-твоему, я нуждаюсь в спасении? Bill, please. Билл, They wanna пожалуйста, kill они us all. хотят I убить can help you. нас всех. Я могу тебе помочь. Well, you never tried to save me before. Что-то раньше ты You only отзывался, seemed только to save yourself. спасал сам себя. Bill, Билл, I я implore you тебя think about this. заклинаю. Подумайся. You implore me? Заклинаешь? You implore me. You always were Ты one for всегда fancy любил words. словечки. Выключи. Well, things are different Но now, время John. изменилось, Джон. Now I'm in Теперь я charge. главный. No more Dutch Ни Дач, ни ты and no больше не more указ. you. Не ты мне больше указ. Implored. I Заклинает он. implored Я тебя you заклинаю. to Вот go что. back Иди and tell скажи. them to send someone Пусть в just a следующий little раз bit more пришлют impressive кого-то next time. Послушайте, или что там. Well, Тогда Oh. Poor John. бедняга Джон. Не может так все закончиться. Джон, вставай. Умирай как мужчина. Как герой, а не так.
Какая-то дамочка. Что такое доченька? Новые друзья, старые беды. Называется глава. Well, you're alive. Значит, So it вы would seem. кажется. So, how do you Как feel? вы себя чувствуете? I don't know the polite word Не for it. могу I do. подобрать слово. Stupid is the word we use around я here. могу глупость. What were you doing? Чего вы добивались? I was Я, да, совершил I was doing глупость. something stupid. Well, you'll be okay. Ну, жить будете. Once you didn't die, the doctor said Доктор you'd be сказал fine. самое You страшное. got the bullets out Он a couple days вытащил ago. пулю пару Good. дней назад. It Это хорошо. cost us $15. Взял с нас $15. I'm sorry, madam. Простите, мам. Should have left me there to die. Может, лучше бы Did you вы want to там- die? вы I mean, was хотите that it? умереть? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Чтобы умереть, Mr. Marston. Мистер Шонс. John Marston. Мистер Маrston. Bonnie McFarlane? Бонни Miss Майкрофон. Bonnie Миссис Бонни McFarlane. Майкрофон. Well, you may be right, Miss Slam. McFarland. I don't Фрай know. Лейн. So what were you doing? Так, чего вы добивались? Trying to give Mr. Williamson a Я chance. хотел дать мистеру For old Уилсону time's шанс sake. по старой памяти. You know Bill Williams? Знаете Билла Ну, Уилсона? Знал long его time ago. когда-то давно. What was he like? Каким он был? Dumb. Глупым. Just like you. Совсем как вы. Thank you, miss. Спасибо, миссис. Вы не See видели my мою hat? шляпу? I have. Видел. And И что what вы will you будете do делать now? теперь? Now I'm gonna Теперь я take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Приму к сведению. Где-то ты как-то хреновенько выглядишь. Бегать можешь. И паркурить тоже. Где она? Она синим помечена? Да блин. Mr. Marston, Мистер back in the Марстон, land of the смотрю, вы living, снова I see. Figured it's about time I Я думаю, started что paying пора back that начать возвращать $15. $15. I sure can use an extra Мне pair of точно не hands помешало around бы here. тут еще Let's see if we can get you пара. back in the saddle. Посмотрим, сможете ли. Идите за мной. Сможете ли вы что? Паркурчика на должном уровне. Моя черная, моя черная. Прикольно выглядит. There's the foreman's office. It's also where we lock up future enough and outlaws. I'm happy enough with my current quarters right now, Mr. Мне McFarland. вполне устраивает меня. Come on then, I'll show you За мной, я around the вам все property. это покажу. Вы убили свою лошадь. Блин. Stop. No. Let's get паркурчик. Паркур. Mr. Marston, it sure is nice to see you back on your feet again. How are you feeling? Паркурчику. Oh, I've been worse. Man don't get to my age without a few scars. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Паркура.
Паркура, паркура, паркура. Паркурчика над должным. Ты жив? Хотя That's the foreman's office up ahead and the stockade, where we hold criminals. That's good to know. Наконец-то они сделали нормальный, видимо, ремастер. Come on, time for you to see what a real ranch looks Ну, like. короче, ремастер Сан-Андреаса сделали не так хреново. Давайте ускоримся. Дамочка, давайте ускоримся. Let's go. That's our general store if you need to pick up any supplies. I think I'll pay my debts to you before I start spending any more money. This is our horse corral. Paul's very proud of it. I can see why. You should watch us break Broncos sometime. I'm sure a city man would find it fascinating. I'm sure he would. There's the train station up ahead. That must have its advantages. You'd think, but the railway's done more harm to us than good. Come on, boys. Давай, Аинчик. There's our barn. Survived many a harsh winter that has. We can't do this patrol on foot. Come on. Well, I hope you enjoyed the tour. Why don't we relax a minute before we head back out? Sounds good to me. Easy now. Well, are we going inside? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Mr. McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Природа там еще там. Или пригода. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Давайте. Нарушили закон. Come on, then. Let's mount up and take a look around. У меня есть винтовка. Миссис, как там вас? Я буду называть миссис как там вас. Да нет. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Шайся большой. It's a sad state of affairs when a rancher has to spend her nights patrolling the perimeter. Things really that bad? It's gotten so bad in the last couple years, everyone around here is armed. Или это тоже белый? Я не знаю.
a hand with them, will you? Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Пора. Nice shooting. Не хочу убить. Милых. That's it. Kill the whole Нужно army. убивать. Ну, пипец прикольно. Мне пришлось. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Конечно. Mount up and patrol the rest of the property. Крыса, да, крыса. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Yeah. Что-то активировалось. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Смотрите, коты! Shoot 'em before they get to the animals. Коты! Come on, they're headed for the chicken coop. Ладно, короче, я не хочу, чтобы у меня ролик там на час был и экспортировался долго. Поэтому на этом я буду заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Уже 26 минут, офигеть. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока-пока.